Hare Krishna, I feel very grateful to be with you this afternoon. Харе Кришна, я чувствую очень благодарным быть вместе с вами сегодня вечером. It's already a few years that I'm coming here. Уже прошло несколько лет, как я сюда не приезжал. I've seen last year you all moved in the temple here. В прошлом году еще не было храма здесь. В прошлый раз, когда я был, здесь не было храма еще. And now I see this very beautiful temple room manifested. И сейчас я вижу, как здесь появился прекрасный храм. Very beautiful paintings, very clean, very clear. Очень красивые картины, все очень чисто, все очень прекрасно. The mode of goodness. Гуна благости. That very beautiful. Очень красиво. So that today I will speak on a verse on the Bhagavad Gita. Сегодня я буду говорить по стиху из Бхагавад-гиты. It's one of the key verses of Bhagavad Gita. Это один из ключевых стихов из Бхагавад-гиты. That it presents a basic spiritual principle. Он описывает основной духовный принцип. So I will repeat the verse in Sanskrit. I will recite the verse in Sanskrit. Я повторю стих на санскрите. And then maybe you can read the translation and the purport. И может быть переводчик сможет прочитать перевод и комментарий. But before we read from the Bhagavad Gita, we glorify the Supreme Personality of Godhead with the words. Но прежде чем почитать из Бхагавад-гиты, мы прославим Верховную Личность Бога мантрой. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I will be reading from the 4th chapter of the Bhagavad Gita, Я буду читать из 4 главы Бхагавад-гиты, entitled Transcendental Knowledge, которая называется «Трансцендентальное знание». text 11, Текст номер 11. or 11. So I will just recite the Sanskrit and then we will hear the translation and the purport. Я сначала прочитаю санскрит, и потом мы услышим перевод и комментарий. Ye yata mam pabacchante tam stadeva bhajamyaham mama vartmanu vartante manushya parta sarvasam. Перевод. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Бритхи. Комментарий. Каждый ищет Кришну в его различных ипостасях и проявлениях. Частично постичь Кришну, Верховную Личность Бога, можно, поняв его безличное сияние, Брахмаджоти, или же всеведущую сверхдушу, пребывающую во всем, даже в атомах. Но полностью постичь Кришну способны только его чистые преданные. Таким образом, Кришна является целью поисков каждого, и каждому он дает возможность общаться с ним так, как человек того желает. В духовном мире Кришна тоже отвечает взаимностью на трансцендентные чувства своих чистых преданных и относится к ним так, как того хотят сами преданные. Одни из них хотят видеть Кришне Верховного Повелителя, другие своего близкого друга, третьи относятся к нему как к сыну, а четвертый как к возлюбленному. И всех их Кришна вознаграждает в соответствии с силой и глубиной любви к нему. Подобные взаимоотношения существуют и в материальном мире, и Господь отвечает на чувства всех, кто поклоняется Ему, в зависимости от формы их поклонения. Чистые преданные как в материальном, так и в духовном мире общаются с Господом, как с личностью, и потому имеют возможность лично служить Ему, с любовью и преданностью, испытывая от этого трансцендентное блаженство.
Что касается имперсоналистов, которые стремятся уничтожить свою индивидуальность и тем самым совершить духовное самоубийство, то и им Кришна помогает достичь желанной цели, позволяя раствориться в своем сиянии. Отказываясь признать существование вечной, исполненной блаженства личности Бога и разрушая свою индивидуальность, имперсоналисты лишают себя возможности наслаждаться нектарным вкусом трансцендентного служения Господу. Те из них, чье положение даже в личном бытии непрочно, возвращаются в материальный мир, чтобы удовлетворить дремлющее в них желание деятельности. Не имея доступа на духовные планеты, они снова получают возможность действовать на планетах материального мира. Людей, стремящихся к плодам своего труда, Господь в образе Икешвары вознаграждает, даруя им все, что они желают, и ради чего выполняют предписанные ведами обязанности. Йоги, жаждущие обрести мистические способности, также получают их от Верховного Господа. Иными словами, успех деятельности каждого зависит только от милости Господа. И все методы духовного совершенствования – не что иное, как различные этапы одного пути. Поэтому до тех пор, пока человек не достигнет высшей ступени совершенства, сознания Кришны, все его труды будут напрасными, все его труды будут незавершенными. В Шримад Бхагаватам 2.3.10 сказано: «Свободен ли человек от желаний, как преданный Господа? Хочет ли он наслаждаться плодами своего труда или стремиться к освобождению, он должен неустанно поклоняться Верховной Личности Бога, ибо только так можно достичь высшего совершенства, обрести сознание Кришны». Om Ajnanati Vandasya Chanam Chanam Chanakam Shakshurnitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Shvam Rupakadamyam Dadati Svapadantikam Vandyam Shiru Shiyuda Padkamalam Shirum Vaishnavamsha Shirupam Jagajatam Saganaraganatam Tam Tam Sajivan Satvaitam Savdutam Pajanasaitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagalita Shivishakam Vitamsha He Krishna Guna Sinu Dina Bandhu Chatpate Kaupesha Kaupkakanta Radha Kant Namastate Tapta Kanchna Gaurahi Radhe Vrindavanashvri Krishabhanat Sutadevi Pranamama Haripriya Vancha Kalpravesha Kripa Sindhubhevasha Bhattanam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Now, Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Sinyavadi Bhaskacharya Desatani. Srila Prabhupada ki. So this verse explains a spiritual law. Этот стих объясняет духовный закон. In this world, scientists have discovered material laws. В этом мире ученые изучают законы материальной природы. Like you have the law of thermodynamics, every action will have a reaction. Точно так же, как мы имеем закон динамики. Каждое действие несет противодействие. Factually, all these material laws, they are reflections of a spiritual law. На самом деле все материальные законы, они являются отражением духовных законов. It's reflection of the law of the relationship between the Supreme Lord Krishna and the living entity. Эти законы, они являются отражением взаимоотношений Кришны и живых существ. So Krishna says in this verse, as you surrender unto me, I will reveal myself. Кришна говорит в этом стихе: как ты предашься мне, так я проявлю себя.
So this is action and a proportionate reaction. То есть это какое-то действие с нашей стороны и пропорциональная реакция. As much I'm going to Krishna, as much as I become attracted to Krishna. Насколько я двигаюсь к Кришне, настолько я привлекусь к Кришне. Like you have the law of gravity. Так же, как есть закон гравитации. The closer one comes to a planet, the more one becomes attracted to the gravity of that planet. Чем одна планета меньше, тем она больше привлекается к другой большой планете. But the law of gravity is a material law. Но закон гравитации – это материальный закон. Therefore it's a relative law. Поэтому это относительный закон. It is relative means that it is not active in all time, place and circumstances. Относительный значит, что он действует не всегда, не во все время, место, не при всех обстоятельствах. This law of gravity is not active when one is in deep space, in outer space. Этот закон гравитации не действует, если кто-то глубоко в космосе не находится под этим законом. It depends on the circumstances. То есть этот закон зависит от обстоятельств. But this verse is about the relationship with the living entity and God. Но этот стих описывает взаимоотношения Кришны и живого существа. God is always active. А Бог, Он всегда активен. He's never conditioned by any material circumstances. То есть на него не влияют никакие материальные обстоятельства. So to the degree I turn to Krishna, Krishna will reciprocate. То есть до той степени, до какой я повернусь к Кришне, Кришна обязательно мне ответит. That does not depend on nationality, religion, etc. То есть это не зависит от национальности, религии и всего остального. Like in Christianity you have Francis from Assisi. В христианстве был святой Франциск Ассизский. He stopped eating meat Он отказался от поедания мяса and started to lead a saintly life. и начал вести святую жизнь. So gradually he found his way to God. И так он нашел свой путь к Богу. So the spiritual law is true for everyone. То есть этот закон духовный, он применим каждому. In Mombasa, Kenya, I think, Mombasa, there is a pujari. В Кении, в Мумбасе был пуджари. Before he became a devotee, he was a cannibal. Прежде чем он стал преданным, он был каннибалом. He ate his great-grandfather Sunday feast. Он съел своего прапрадедушку, это был воскресный пир. But still, he found his way to God. Но так или иначе, даже он нашел свой путь к Богу. So spiritual laws are eternal and absolute. То есть духовные законы, они вечны и абсолютны. So Krishna consciousness is an absolute science. То есть сознание Кришны – это абсолютная наука, Based on spiritual laws. основанная на духовных законах. Of course, you have also subtle material laws. Также существуют тонкие материальные законы. The spiritual laws relate to the spirit soul. Духовные законы относятся к духовной душе. Gross material laws relates to the gross body. Грубые материальные законы относятся к грубому материальному телу. Subtle material laws relates to the subtle body. Тонкие материальные законы относятся, влияют на тонкое тело. And one of these laws is the law of karma. И один из таких тонких законов – это закон кармы. That I remember an interesting story that I heard from Prabhu. Я вспоминаю одну интересную историю, которую я услышал от Притху Прабху. Prabhu was one of the first German disciples of Srila Prabhupada. Притху Прабху – это один из самых первых немецких учеников Шрила Прабхупады. And his father, the name of his father was Wilhelm. Его отца звали Вильхельм. So Wilhelm, that at the beginning of the 20th century, he was going to school. Вильгельм в
начале 20-го столетия ходил в школу, high school, среднюю школу, and he had a good friend there. и у него был хороший друг. And at one day, the friend had a slice of bread with him. А в один день Bread for eating. его друг принес кусок хлеба однажды. But what was between the bread, he did not like it. Но то, что было между хлебом, ему не понравилось. And he threw it over the fence. Over the fence, yeah. И он выбросил этот хлеб через забор. But Wilhelm, Peter Prabhu's father, said, "You cannot do that. That's the gift of God, this bread." И Вильгельм сказал, отец Притху Прабху, ты не можешь так делать, нам Бог дает этот хлеб. Now, more than 20 years later, these two friends, which did not meet for many years, met again. Итак, 20 лет спустя Вильгельм встретился опять со своим другом. Они не виделись 20 лет. They met, unfortunately, in a concentration camp in Germany. К сожалению, они встретились в концентрационном лагере в Германии. Because Peter's father, Wilhelm, was not very liked. His ideas, yes, political ideas, were not very much liked by the Nazis. Национальные политические убеждения Вильгельма очень сильно расходились с нацистами. In this concentration camp, they were only serving a kind of potato soup once a day. И в этом концентрационном лагере им раздавали раз в день, давали картошку. And that was the only thing once a day they were serving. Sorry? That was the only food once a day they received. Это единственная пища, которую они ели раз в день. So many of the prisoners, they became very weak. И многие из заключенных становились очень слабыми. And at that time, Wilhelm's friend was also there, and he became very weak. He was dying. И друг Вильгельма, этот друг, он тоже был очень слаб, и он умирал практически. And just the day that the British and all the associates invaded Germany and liberated. И в тот день, когда союзники вторглись в Германию и освободили ее, Then a British doctor entered the concentration camp. английский доктор зашел в концентрационный этот лагерь. And he was with Wilhelm and his friend who was dying. И он увидел там Вильгельма и его друга, который умирал. And Wilhelm was lying there, and suddenly he was getting up and looked to Wilhelm and said, "Do you remember 20 years ago that piece of bread?" И друг Вильгельма лежал и умирал, и вдруг он вскочил и сказал Вильгельму, ты помнишь тот кусок хлеба 20 лет назад? And then he fell back and he left his body. И в этот момент он упал назад на спину и оставил тело свое. And the British doctor said, one slice of bread could have saved his life. И доктор английский сказал, что один кусок хлеба мог бы спасти его жизнь. So these are the stringent laws of material nature. Это вот такие вот строгие законы материальной природы. Stringent means very strong, you cannot counteract it. Строгие значит, они очень сильные, вы не можете их превзойти. You have an action, a reaction will come. Происходит действие, и обязательно придет реакция. So you have on different levels these laws, material laws, spiritual laws. Поэтому мы имеем эти законы на разных уровнях, духовные законы, материальные законы, они везде. But the spiritual law is the foundational law. Но духовные законы – это основа любых законов. Krishna says in Bhagavad Gita, Ananta sindhyantu yam yechana parapashate tesam nityabhyuktyam yogakshema vamyam. To my unalloyed devotee, I carry what he lacks and I preserve what he has.
И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что своему чистому преданному я даю все, что ему нужно, и сохраняю то, что у него есть. So that in the Bhagavad Srila Prabhupada explains, Krishna preserves the Krishna consciousness one has developed already, preserves it, and gives all facilities for the devotee to further advance. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что Кришна сохраняет сознание Кришны, которое есть у преданного, и позволяет ему развиваться дальше. So that is one understanding of this verse. И это одно из пониманий этого стиха. But different of our acharyas explains the verses of Bhagavad Gita from different angles of view. Но разные наши ачарьи объясняют разные стихи Бхагавад-гиты с разных сторон. And that's very interesting. И это очень интересно. Srila Prabhupada also advises us to look at the scriptures from different angles. И Шрила Прабхупада рекомендовал нам смотреть на Писание с разных сторон. So one can, in religion, mostly you have an exclusive way and an inclusive way. В религии есть исключающие пути и включающие пути. So, once Srila Prabhupada was in America, and there he was in a kind of debate on American, a confrontation on interview at American television. И однажды Шрила Прабхупада в Америке, у него были дебаты на американском телевидении с ведущим. And there was Srila Prabhupada at one side, and at the other side there was a Christian priest. Это была телепередача, и с одной стороны сидел Шрила Прабхупада, а с другой был христианский священник, и у них были дебаты. And the interviewer asked Srila Prabhupada. И ведущий спросил Шрилу Прабхупаду. He said, "You see this priest here, he believes in the Bible." Вы, Шрила Прабхупада, вы видите сейчас этого священника, он верит в Библию. And he follows the teachings of Jesus Christ. И он следует учению Иисуса Христа. According to you, can he attain perfection? Как вы думаете, как по-вашему, он сможет обрести совершенство, достичь совершенства? And Srila Prabhupada replies, if his process of religion leads to the development of love of God, yes. И Шрила Прабхупада ответил, что любой процесс религии, который приводит к любви к Богу, если это такой процесс религии, которому человек следует, и она приводит к любви к Богу, то, конечно, да. And then the interviewer went to the priest and said, И тогда ведущий повернулся к священнику и спросил, he said, here we have Bhakti Swami, he's a Hindu. И вот перед вами сидит Бхактивиданта Свами, он индус. And he believes in the teachings of Lord Krishna from Bhagavad Gita, the Hindu Bible. И он верит в учение Господа Кришны из Бхагавад-гиты. According to you, can he attain perfection? И как вы думаете, он сможет достичь совершенства? And the priest said, no. И христианский священник сказал нет. Jesus is the only way. Иисус единственный путь. So that's the inclusive way. The other is the exclusive way. Sorry, inclusive, exclusive. Это включающий метод. Yeah, means including. Excluding means not wanting that. So we see that, especially Judeo-Christianism is the exclusive way. И мы видим, что в особенности христианства и иудаизм, иудохристианское течение, оно является... Exclusive way means only our way or you go to hell. Понятно. Исключающий метод, это он значит, что только мы
правильные, а все остальные идут в ад. Все остальные исключаются, только мы. But in Hinduism they have the opposite, the inclusive way. Но индуизм, он полностью противоположен, он включающий метод. A way not approved by Srila Prabhupada in the scriptures. A way that is not approved by Srila Prabhupada, this way. Шрила Прабхупада не одобрял такой подход. And many preachers of Hinduism, they say, of different Hindu traditions, they say, you can do whatever you want, you are still on the path. То есть противоположное, это когда священники говорят, делайте, что хотите, то и делайте, это будет ваш путь. But that's not the meaning of this verse. Но это тоже не подразумевает значение этого стиха. That otherwise, what was the need of Krishna speaking to Arjuna? То что же тогда Кришна говорит Арджуне? If everyone is on the path anyway. Если все не включаются в этот стих, ни те, ни те. Now this verse refers to different kinds of transcendentalists. Этот стих относится к разным уровням трансценденталистов. The Brahmavadis, the Paramatmavadis and the Bhaktas. Брахмавади, Параматмавади и Бхакти. In the Bhagavatam it is said, Vedanti tat tatvavitas tat pamjayam atvayam prameti paramatmeti bhagavam iti sapyate. The Swami says that the absolute truth has three aspects. Бхагаватам Сута Госвами говорит, что абсолютная истина имеет три аспекта. Brahman, Paramatma, and Bhagavan. И Бхагаван. So those who realize Brahman are the Brahmavadis. Те, кто знали Браман или Брамавади, They only realize that when we are eternal souls, они осознали, что они вечные души, different from this body. отличные от этого тела. Sigarnitai ki. The Paramatmas, they realize that God is in everyone's heart, the yogis. Параматмавади, йоги, они осознали, что Бог присутствует в сердце каждого. They are realizing the same absolute truth, but two aspects of this absolute И truth. они осознали этих два аспекта абсолютной истины, Браман и Параматма. That one is eternal, and they have chit knowledge that God is all pervading everywhere. Они осознали этот аспект чит, что Бог вечный, и второй аспект, что Бог всепроникающий, Он везде. But Paramatma and Bhagavan are expansions from Bhagavan. Но Параматма и Браман — это экспансии Бхагавана. And that's the ultimate realization. И это конечное понимание Бхагавана. And the Bhaktas, they realize that. И бхакты именно осознают это Бхагавана. They realize not just that they are a spirit soul and that God is all pervading. Бхакты понимают, что они понимают больше, чем просто, что я вечная душа и Бог всепроникающий. But the ultimate realization is Gopi Bhakta Kamala Udas. Lord Chaitanya says we are the servant of the servant of the servant of the lover of the gopis. Они поняли высшую истину, то, что я являюсь Гопи Бхактов Пада Камалайор, я слуга, слуги, Гопи, как сказал Господь Чайтанья. And when we start engaging as a servant of Krishna, Krishna will reciprocate. И если мы начинаем служить Кришне, Кришна отвечает нам в соответствии с этим. He will purify us Он очистит нас and give us love of Godhead. и наделит любовью к Богу. And that's the ultimate realization. И это конечное понимание. So everything is Krishna. Все есть Кришна. Rukmini, she was the first lady in Dvaraka. Рукмини была первой девушкой Кришны в Двараке. Was Krishna's main queen. У Кришны было много цариц. At one time, it's in Krishna book. Krishna was teasing Rukmini.
И в источнике вечного наслаждения описывается, как Кришна подстегивал Рукмини. And said, why did you marry me? Он говорил, зачем ты вышла за меня замуж? I'm just a poor guy. Я очень простой и бедный парень. Nothing belongs to me, everything belongs to King Ugrasena. Мне тут вообще ничего не принадлежит, все принадлежит царю Уграсене. And I'm not even a good Kshatriya. Я даже никудышный кшатрия. That I have so many enemies. У меня столько много врагов. I had to take shelter in the sea. Мне приходится скрываться в дворце, в море. So why did you not marry great kings like Shishupal? Почему бы тебе не выйти замуж за великого царя Шишупалу? And she fainted. Рукмини потеряла сознание. But after that, после этого, she replied to every point Krishna made. Она очнулась и начала отвечать Кришне постепенно на каждый его довод. He said, yes, you are poor, you are a beggar. Она сказала, да, ты бедный, ты нищий, попрошайка. You don't have anything. У тебя ничего нет. Because you are everything. Потому что ты и есть все. You are the whole creation, everything. So how can you possess something? Ты и так есть все, как ты можешь владеть чем-то? If you are everything. So, если ты есть повсюду, если ты есть все. So whatever one meditates on in this world and want to achieve is Krishna. Поэтому все, на что бы человек не медитировал в этом мире, не пытался достичь, это есть Кришна. But if we are under the influence of the material energy due to false ego, Krishna reciprocates to the laws of material nature. Но если мы находимся под покровом материальной энергии и ложного эго, то Кришна нам отвечает с помощью законов материальной природы. And if you become a devotee, Krishna reciprocates in love. Но если мы становимся преданными, Кришна отвечает нам любовью. So the Lord is more eager to bring us back to the spiritual world than we are. Поэтому Кришна описывается, что Он хочет вернуть своего бхакту домой к себе больше даже, чем бхакта хочет. So that process of devotional service is explained to us by Srila Rupa Goswami. И процесс преданного служения был объяснен нам Рупой Госвами. That Anya Vilasta Sunyam Jnana Karmata Navatam Anukuliyanam Krishna Nusilnam Bhakta Uttama. We must develop selfless service for Krishna, to please Krishna. Anya Vilasta Sunyam. Человек должен обрести бескорыстное служение Кришне. No other desire. Без никаких других желаний. Just out of love, favorably try to please Krishna. Благотворно из любви пытаться удовлетворить Кришну. And then we become purified, and again we uncover our spiritual senses. И когда таким образом человек очищается, пробуждаются его духовные чувства. And then we will one day see the Lord face to face. И однажды каждый из нас увидит Кришну лицом к лицу. But we must sacrifice, surrender, just to please Krishna. Но нам нужно чем-то жертвовать, предаваться, чтобы удовлетворить Кришну. Hanuman sacrificed so much. Sorry? Hanuman sacrificed so much for Lord Ram. Хануман так многим пожертвовал ради Господа Рама. And then when the war was over, Lord Ram asked Hanuman, please, how can I reciprocate with you? How can I please you? И Рама сказал после войны, по окончании войны, он обратился к Хануману: как я могу тебя отблагодарить за все, что ты для меня сделал? And Hanuman looked at Lord Ram and said, oh my Lord, give me a hug. И Хануман посмотрел на Господа Рама и сказал: о мой Господь, просто давай обнимемся с тобой. And Lord Ram embraced him. И Господь Рама обнял его. So that's the highest level of surrender. Это высший уровень предания. That the surrender of Hanuman, the surrender of the gopis. Предание Ханумана и предание Гопи. Because Krishna wants us back. Потому что Кришна хочет нас вернуть назад к себе. That's nicely demonstrated with the
in Birad Bhagavatamrita. Это очень хорошо описано в Брихат Бхагаватамрите. There you have Gopkumar. В истории Гопкумара. After having traveled to so many worlds and Vaikuntha, and then he comes from Vrindavan, he arrives in Goloka Vrindavan. Он путешествовал по всем мирам, существующим в материальном и духовном мире. Он путешествовал по всем планетам, потом попал во Вриндаван, и потом попал на Галоку Вриндаван. And when he arrives in Goloka Vrindavan, he feels the atmosphere. И когда он прибыл на Галоку Вриндавана, он сразу почувствовал атмосферу там. He said, "This is a flawless place. This is a flawless, it's a place without flaws or faults. A flawless place." Это место, в котором нет изъяна. The atmosphere was filled with devotion, love. He could feel it. Можно почувствовать атмосферу любви и преданности везде здесь. At the same time, it sounded familiar. И в то же время как-то очень знакомо это место. It was like the same Vrindavan as he had known on earth. Оно мне очень напоминает тоже место Вриндаван на земле. And then he saw some gopis. И вдруг он увидел гопи. He wanted to be with Krishna. Конечно же, он хотел быть с Кришной. Therefore, he wanted to go to the house of Nanda Maharaj. И он хотел пойти в дом к Нанде Махараджу. So he wanted to ask these gopis, "Please tell me where is the house of Nanda Maharaj." И он хотел спросить этих гопи: скажите, пожалуйста, где дом Нанды Махараджа? But it was like they did not see him. Но такое ощущение было, что они его не видели. He tried to get contact with them. Он попытался как-то приблизиться к ним. He made some signs with his hand. Oh. Он попытался обратить на себя внимание, помахал руками. Ого. But they did not see him. Но они так его и не заметили. Because Krishna is known as Manohar. Потому что Кришна известен как Манохара. In the Krishna book, you have a chapter entitled "The Feelings of Separation of the Gopis." В источнике вечного наслаждения есть глава, которая названа «Чувство разлуки, которые испытывают гопи». And this chapter begins as follows. This chapter begins as follows. И эта глава начинается следующим образом. That the gopis had the association of Krishna during the rasa dance at night. Гопи общались с Кришной во время танца раса ночью. But they wanted also to have Krishna's association during the daytime. Но они также жаждали общения с Кришной в течение дня. So what were these gopis doing during the day? И что же эти гопи делали в течение дня? They were so absorbed in Krishna's thinking of Krishna that they didn't see anything else. И поэтому они настолько сильно медитировали на Кришну, что вообще абсолютно ничего не замечали вокруг. But Krishna is known as Manohar. Но Кришна известен как Манохара. One who steals the hearts or the minds of the gopis. Тот, кто похищает сердца и умы гопи. A few weeks ago I was in Montreal in Canada. There they worship Shishirada Manohar. Very beautiful, captivating beauty. Montreal in Canada. В Канаде, в Монреале поклоняются божествам Шиширадха Манохара. Очень прекрасное божество. So no hope for Gopkumar. He could not contact these И gopis. поэтому гопи абсолютно никак не обращали внимания на Гопкумара. But then there was an elder gopi. Но там были старшие гопи. Her name was Purnamasi. Одна гопи была старше, ее звали Пурнамаси. She's in charge of Yoga Maya, Это воплощение йога майи, the spiritual illusion. духовной иллюзии. And she saw Gopkumar И, конечно же, она видела Гопкумара and felt compassion for him. и почувствовала сострадание к нему. He said, "Yes, you go this way and that, and you will find
the palace of Nanda Maharaj. Она обратилась к нему, что ты можешь пойти этой дорогой, и там ты найдешь дворец Нанды Махараджа. Then Gopkumar continued that way. И Гопкумар пошел этим путем. And then he had another astonishing experience. И вдруг он опять увидел очень интересное зрелище. He saw before the house of Nanda Maharaj, Он увидел перед домом Нанды Махараджа, there were all these elderly, all these senior covered men and elder gopis. They were standing there. там было большое собрание старших пастухов и старших гопи. Also Nanda Maharaj was there and Mother Yasoda. Нанда Махарадж и мама Яшода были там. But they were standing there like statues, not moving. Но они все стояли как статуи и не двигались. And the Gopkumar was astonished. They are like statues. Гопкумар удивился, люди стоят, не двигаются, как статуи. And he looked at their eyes, Он посмотрел им в глаза. and their eyes were fixed on the horizon. И все были глаза обращены в сторону горизонта. Then he looked at the horizon, И он тоже посмотрел туда, куда они смотрят, на горизонт. and far away he saw slowly clouds of dust coming. И увидел, что далеко-далеко на горизонте поднимаются клубы пыли. And he continued looking, and in these clouds of dust suddenly thousands and thousands of cows came. И он продолжал смотреть, и вдруг из этого облака пыли стали выходить тысячи и тысячи коров. Then in front of these cows he saw cowboys. И посредине этого стада появились пастушки. And in front of these cowboys suddenly he saw Krishna. И посреди этих пастушков внезапно он увидел Кришну. And when he saw Krishna, he started to run towards Krishna. И когда он увидел Кришну, он сорвался и побежал к Кришне. When Krishna saw him, Krishna started to run towards Gopkumar. И когда Кришна заметил Гопкумара, он тоже побежал навстречу Гопкумару. And then they embraced each other. И они встретились и обняли друг друга. And Krishna said to Gopkumar, Svarup, where have you been all this time? I missed you so much. Svarup. И Кришна обратился к Гопкумару. Сварупа, где ты был так долго? Я так по тебе скучал. That was the eternal name of Gopkumar, Svarup. Сваруп – это вечное имя Гопкумара. It's family of Srimati Radharani. He's family of Srimati Radharani, spiritual. Он из семьи Шримати Радхарани. That, and when Krishna embraced Gopkumar, Krishna said, I love you so much. И когда они обнялись, Кришна сказал, я так люблю тебя, Гопкумар. And Krishna, out of love for his devotee, he fell unconscious on the ground. И вдруг Кришну переполнили чувства, и он упал без сознания на землю. In the meantime, all the Kaur boys, they arrived and were standing around them. И тут подошли все мальчики-пастушки и окружили эту сцену. And also the gopis arrived. И гопи подошли. And some of the gopis said, who is this new Kaur boy? И люди начали перешептываться. Одна из гопи сказала, а кто этот новый, неизвестный никому пастушок? Is he a servant of Kamsa? Может, он слуга Камсы? Of course, in Goloka Vrindavan, Kamsa is not there, but the idea that it's going to come is there. Конечно же, на Галоке Вриндаваны Камсы нету, но там ходят слухи, что Камса существует. But also Balaram was there. Но там есть Баларам, конечно же. And Balaram smiled. И Баларам улыбнулся. And they started to chant Krishna's glories. И Баларам стал воспевать славу Кришны. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And Krishna opened his eyes.
И в этот момент Кришна открыл глаза. If we would become conscious just one moment, how much Krishna loves us. Если бы мы хотя бы на секунду осознали, как Кришна нас любит, then we are not in the material world anymore. мы бы в этот же момент больше не находились в материальном мире. Thank you very much. Спасибо вам большое. So, any questions, Может, есть какие-то вопросы, comments, комментарии, chastisements, corrections? исправления? Yes. Maharaj, please. In the beginning of your lecture, you explained about action in action. In Bhagavad Gita, as a verse, we say action in action in action in action. I get a little confused. Okay. Махарадж, вы в своей лекции упомянули о действии и бездействии. И в Бхагавад-гите есть известный стих, где говорится о действии и бездействии, и наоборот. Не могли бы вы, я немного недопонимаю этот момент, не могли бы вы немного прояснить, как вы это понимаете? Thank you, Yudhishthira Chandra. Very nice question. Спасибо за вопрос. I'm teaching Bhakti Shastri for many years. Я преподаю Бхакти Шастры уже много лет. And when it comes to that verse, I tell the Bhakti Shastri students, I will ask that question at your exam. И когда мы изучаем этот стих, я обязательно говорю всем ученикам, что я обязательно спрошу вас на экзамене об этом стихе. So they all know that question is going to come. И все они знают, что этот вопрос и ответ на этот вопрос придется выучить. But 80% still answers it wrong. Но 80% так и не отвечают правильно. But these are, Krishna says, these intricacies of karma, of the law of karma, are very difficult to understand. И Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что хитросплетения кармы очень трудны для понимания. And that's also the confusion of Arjuna. И это тоже это тоже вопрос очень непонятный. Yeah, this action in inaction. Как это действие в бездействии? And inaction in action. И бездействие в действии. So how can inaction be within action? Как это бездействие начинает быть действием? That means the action, if the action is spiritual, это значит, что если действие духовно, done for the pleasure of Krishna, направлено на удовлетворение Кришны, then the material laws are not active, they are inactive. Поэтому, если такое действие происходит, материальные законы останавливаются, они больше не действуют. So that is inaction within action. Так начинается, так действие становится материальным бездействием. So Arjuna's fighting for Krishna. Арджуна сражался за Кришну. There was inaction within action. Это было бездействие в действии. The action is spiritual, but there is no material reaction on the material platform is inactive. Действие духовно, но на материальной платформе это бездействие, потому что не приносит никаких реакций. So that's important for all of us. Это очень важно для всех нас. We should never act anymore in our lives under the modes of material nature. We should never act anymore materially. Мы больше не должны с вами действовать материально. Only spiritually. Только духовно. Spiritual action means Krishna is in the center. Духовное действие значит, что Кришна в центре. For the benefit of Krishna. Действие, совершаемое ради Кришны. For the benefit of Krishna's devotees. Ради блага преданных Кришны. Forget about yourself. Когда человек забывает о себе. So that spiritual active. Это духовное действие. Material inactive, no reactions for your actions. Но на материальном плане нет никаких реакций, поэтому на материальном плане это бездействие. Arjuna may even kill someone on the battlefield, there will be no reaction. Арджуна даже убивал многих людей на поле боя, но
не было никаких реакций. На материальном плане он бездействовал. Because it's on the order of Krishna, it's spiritual. Потому что это был наказ Кришны, и он был духовен. So in everything what we do in our lives, our first question should be, is this pleasing the spiritual master? И что бы мы ни делали в своей жизни каждодневной, нужно задавать себе вопрос, удовлетворяет ли это моего духовного учителя? That pleases Lord Krishna. Удовлетворяет ли это Господа Кришну? And that's very important in our life, in everything we do. И это очень важно в нашей жизни, это то, что мы должны делать. But on the other side, if one decided not to take to Krishna consciousness, Но если человек вдруг решает не обращаться к сознанию Кришны, and one says, I don't want reaction, и в то же время не хочет никаких реакций, that I'm just going to renounce, нужно просто тогда отрекаться. not do anything anymore, then there is no reaction. И тогда вообще ничего не делать, и тогда не будет никаких реакций. But that is material action, because one is spiritual inactive. Но это все равно остается материальным действием, потому что духовно такой человек бездействует. Because even if you don't do anything, Потому что даже если вы вообще ничего не делаете на материальном плане, you are still eating, breathing, вы все равно кушаете, дышите. and for eating, if you don't take prasad, you must pay for it. И если вы кушаете, но кушаете не просад, то придется за это рассчитываться. With reaction, Придут обязательно you are реакции. killing plants, so many things. Вы убиваете растения и другие живые существа. You are breathing. Мы дышим. Oxygen comes from the plant, is delivered to you. Кислород приходит от растений. You have to pay for it. Нужно за это платить. So even if one is materially inactive, Поэтому даже если человек, or spiritually inactive, just not doing anything, поэтому даже если человек пытается быть материально бездействовать, он остается также духовно. one is spiritually inactive and one tries to be materially inactive also. То есть человек не хочет действовать духовно и пытается при этом не действовать материально. So still there are reactions. Все равно это будет материальная деятельность и придут обязательно реакции. Action and inaction. Вот это деятельность бездействия. So that's what I can explain from Bhagavad Gita. Action, inaction, inaction, inaction. Вот так я обычно объясняю вот этот стих из Бхагавад-гиты. Nothing really to be bewildered about. Nothing really to be bewildered about. Nothing really to be confused about. Тут нет ничего сложного на самом деле, если разобраться. Yeah, bewildered or confused. Это не очень, не должно сбивать нас с толку, если мы разберемся, то этот стих легко понять. Does that make sense? Это понятно? I carried this question about 8 years in my mind. Yeah. Я носил этот вопрос 8 лет в своей голове. Where I get the opportunity to ask this question. И поэтому я задал этот вопрос. That you give a very nice, clear answer. Thank you very much. Yeah. И вы мне прояснили все очень хорошо. Спасибо вам большое. This glory goes to Prahladānanda Maharaj. Это вся слава Прахладананде Махараджи. He trained me in Krishna consciousness. Он ведет меня в сознание Кришны. That by His mercy I could tell that today. По его милости я могу говорить что-то сегодня. That I'm nothing, I'm just a nonce. Это так, только все по его милости. So anything else? Еще какие-то вопросы? Okay. Thank you very much. It's my great pleasure to be with you. You have still more? Yeah? Хотел спросить, вы говорили о предании, каковы критерии удавшейся души? Well, therefore my inquiry is, you used to say in your lecture about the surrendering, and which criteria for a surrendered soul are there? Which criteria for? Criteria for surrendered soul. Oh, to be surrendered. Каковы критерии предавшейся души? Yeah, what does surrender mean? That's surrendering our false ego. Предание значит
предать или отбросить свое ложное эго. So, false ego, according to Bhagavad Gita 3.30, has two main elements. Ложное эго в соответствии с Бхагавад-гитой состоит из двух элементов. Nirasir, nirmamo. Nirasir means this is for my enjoyment. Санскритский термин нирасир значит это для моего удовлетворения. Nirmamo means this is mine. Нирмамо значит это мое. That's false ego. Это из этого состоит ложное эго. In the Gita, Krishna says, Bhaktram Chakratapasam Sarvalokamasvaram Surdam Sarvabhutnam Yatmamam Santmrichyati. Krishna says, I'm the proprietor of everything. Кришна говорит в Бхагавад-гите Бхактарам Яге Тапасам, я владелец всего. And I'm the enjoyer of everything. И я тот, кто наслаждается всем. If you are the proprietor, then you have the right to enjoy, right? Если я думаю, что я наслаждаюсь, что я имею что-то, значит, я буду пытаться наслаждаться этим, правильно? Like I have a house that belongs to the neighbor. My neighbor has a house. У моего соседа, например, есть дом. And I'm saying, oh, I'm going to live in that house, I'm going to enjoy that house. И вдруг мне приходит в голову идея, что я теперь буду жить в этом доме и буду наслаждаться этим домом. I don't care who is the owner. Абсолютно не интересует, что там этот сосед думает и вообще, кому этот дом принадлежит. Is that going to go well? Разве это пройдет? All people will say that's right. И все люди говорят, да, конечно, это нехорошо так поступать. No, people will say this man has something in his head. Люди все скажут, конечно, человек не в себе только может так подумать. So everything belongs to God. Но в то же время все принадлежит Богу. And he has the right to enjoy. И Он, тот, кому все принадлежит, тот, чем... And if we say, this is mine and for my enjoyment, и Кришна всем наслаждается. И когда мы говорим, это мое и это для моего удовлетворения, that's false ego, that's not our position. Это ложное эго, и это не наше положение. And we must give that up. И нам нужно это оставить. That giving up of that false ego is surrender. И предаться, и отбросить это ложное эго. And how do we know we have this false ego? И как же узнать, есть у нас ложное эго или нет? Because we have attachment and aversions in our lives. Потому что это очень легко понять, когда мы проявляем привязанность и неприязнь в своей жизни. I like this, I don't like that. Мне это нравится, а это мне не нравится. And this person does like what I like. И этот человек любит то, что я люблю. And he does not like what I like either. А тот не любит то, что я люблю. He's my friend. Вот этот мой друг. But this person does not like what I like. Но этот человек не любит то, что я люблю. He's my enemy. И это мой враг. So my likes and dislikes, Поэтому, когда я проявляю нравится и не нравится, they are concoctions of the mind, mental platform. Это решение моего ума, ментальная платформа. 334, Krishna says, attachment and aversion are obstacles on the spiritual path, one must give them up. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что привязанность и неприязнь – это препятствие на духовном пути, которое нужно оставить. And the strongest attachment to this world is the sexual attraction. И самая сильная привязанность в этом мире – это сексуальная привязанность. So one must, in the purport of that verse 334, Srila Prabhupada says, one must regulate this attachment and aversion. One must regulate, in the commentary of 334 Bhagavad Gita, it says, one must regulate this attachment and aversion. Комментарий к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что нужно регулировать эту привязанность и неприязнь. So, regulation for sexual desire И регулировать сексуальное желание в первую очередь для зачатия детей. Is marriage. Is marriage. В браке. Good, Srila Prabhupada says, but not perfect. Шрила Прабхупада говорит, что это хорошо, но это несовершенный уровень. Because despite marriage, Srila Prabhupada writes, a man
retains having sexual attraction for other women than his wife. Потому что даже если человек регулирует свое сексуальное желание в браке, у него все равно, Прабхупада говорит, у мужчины остается привязанность и желание к другим женщинам. And that must be curbed. Curbed, you know what? И это нужно ограничивать. So that is our practice. First, the four relative principles. Поэтому это нужно практиковать. Первое, что это 4 регулирующих принципа. To curb these tendencies of strong attachment and aversion. Обуздывать и ограничивать это сильную привязанность и неприязнь. And giving up this attachment and aversions, to give them up, the heart must be purified. И для того, чтобы оставить привязанность и неприязнь, для этого нужно иметь чистое сердце. Why can't I give up this attachment and aversions? Почему мне отказываться от этой привязанности и неприязни? Arjuna asked Krishna, what's the problem with me? I cannot follow what you say. Giving up this attachment and aversions? Почему я не могу от этого отказаться? Арджуна спрашивает Кришну, в чем проблема моя? Почему я не могу отказаться от этого? What is this formidable force that let me do things even if I don't want to do it? Что это за непревзойденная сила, которая тянет меня делать то, что я не хочу даже делать? And Krishna answers, Kamesha Kodaisha Ratchakuna Samudbhavam Asnama Papna Vichyanam Yavarn. Lust, Arjuna, is the greatest cause, is the greatest problem. И Кришна отвечает Камаиша Кродаеши, что вожделение это та именно сила, самая большая проблема. Because this attachment and aversion, these likes and dislikes, are caused by contamination of our consciousness. И вот эти привязанности, неприязнь, нравится, не нравится, это последствия оскверненности сознания. That contamination of our consciousness makes us more and more identify with the body. И оскверненное сознание это следствие того, что я отождествляю себя с телом. And that manifests in the mind as lust, anger, greed. И проявляется это отождествление как вожделение, гнев, жадность, madness, illusion, envy. Безумие, иллюзия и зависть. So that is what we have to give up. Это то, что нам нужно оставить. That's false ego. Это ложное эго. Our real ego is that we are servant of Krishna. Но наше истинное эго это то, что я слуга Кришны. These enemies of the mind forces you to act in madness that you are the body. И вот эти враги ума, 6, которые были перечислены, они подталкивают нас действовать глупо, потому что из-за отождествления с телом. And not madness, how can I know that I'm afflicted by false ego? How can I know that I'm afflicted by false ego? Как я могу понять, что я действую под ложным эго? 5 symptoms. 5 симптомов. Avidya. Невежество. Taking temporary things in this world as impermanent. Авидья, первое, это принимать не вечные вещи этого мира, за вечные. And then asmita. Асмита, второе. That's the false ego. Это ложное эго. And that false ego manifests in 2 things. И асмита, ложное эго, проявляется в 2 вещах. Raga and Dvesha. Sorry? Raga and Dvesha. Рага и двеша. Attachment and aversion. Вот это привязанность и неприязнь. And that ends up in abhinivesha. И это все заканчивается абхинивешей. Abhinivesha means I'm this body. When this body is finished, I'm going to die. One is always fearful and full of anxiety. Абхинивеша это значит, что я боюсь смерти, страх смерти. Я думаю, что когда этому телу придет конец, мне тоже придет конец. And how to get rid of all this? И нужно от этого всего избавиться. Just learn how to act as a spirit soul and not a body. Нужно учиться действовать как духовная душа, а не как тело. Learn to act according to your real ego. Действовать в соответствии со своим истинным эго.
And this acting according to your real ego И эта деятельность в соответствии со своим истинным эго means acting in devotional service. значит действовать в преданном служении. 9 forms of devotional service. 9 форм преданного служения. Shravanakarnam Vishnu Smaranam Archanam Pannam Dasam Sakyamatma Nivedanam. Смарнам, Киртанам, Вишну Смарнам. These are the most important, these 3 first. Вот эти 3 первых самые важные. Hearing about Krishna, hearing about Krishna, Слушать о Кришне, glorifying Krishna, прославлять Кришну and remembering Krishna. и помнить о Кришне. And then Krishna, you have always Krishna in your mind. Тогда Кришна будет навсегда в вашем уме. And Krishna is going to throw out your false ego. И Кришна сам выдернет это ложное эго. That because in Shiva Upanishad it's called the antiseptic and prophylactic Krishna. И Кришна, Вишупанишад Кришну называют антисептиком и профилактикой. Antiseptic means that all this contamination is, you have become purified of this lust, anger, greed and so on. Антисептик удаляет из ума все эти нечистоты. And prophylactic means no new contamination can come in. И профилактика значит, что больше никакие нечистоты не входят в ум. So, if we always meditate on Krishna and do everything in relation to Him, Поэтому, если мы все время медитируем о Кришне и делаем все в связи с Ним, 24 hours a day, 24 часа в сутки, then soon we become free from this false ego. тогда очень скоро мы избавимся от ложного эго. But if we think, yes, okay, let me become Krishna conscious and go to the temple on Sunday. Но иногда это занимает годы, хорошо, я буду сознающим Кришну, буду приходить по воскресеньям в храм. Like, take a flower and take a leaf. This for Krishna, that's for me, that's for Krishna, that's for me. У нас цветы, листики, и мы говорим, это для Кришны, это для меня, это для Кришны, это для меня. Your purification is not going to happen. Очень трудно будет достичь совершенства в таком случае. It means only Krishna. Совершенство значит только Кришна. Krishna explains that in the 18th chapter, Кришна объясняет это в 18 главе. verse 48, very interesting verse. 48 стих очень интересный. 18, no, not 48. Не 48. 18, nearly there. Oh yeah, it's 58. Это 50. Machita sarvadurani matprashata ishyasi atashitvam ankaram natsushasni vinangshati. If you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. If ever you do not work in such consciousness, but act a false ego, not hearing me, you will be lost. Всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать побуждаемым ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, то потеряешь себя. But then one can say, I want to give it up, but I cannot. Но тогда можно сказать, я хочу избавиться, но не могу. Therefore, Srila Prabhupada in this verse of today, he mentions Поэтому Шрила Прабхупада, комментируя стих сегодняшний, упоминает, that whether one is full of material desires or have no material desires, он цитирует стих из Шримад Бхагаватам, где говорится, что даже если человек полон материальных желаний, или у него нет никаких материальных желаний, or one's liberation, или человек хочет освобождения, Tivrena Bhakti Yogina, with great force of Bhakti, Тиврена Бхакти Йогина с огромной силой Бхакти, you will become purified. ты очень быстро очистишься. We need an expert. We need an expert. Нам нужен эксперт в этом деле. The bona fide spiritual master. И это истинный духовный учитель. He will explain you how to use your false ego. He will explain how to use your false ego in Krishna's service. Он, глядя на вас, объяснит вам, как использовать именно ваше ложное эго в служении Кришне. Anyway,
much more to say about it. I'm not an expert in giving short answers. Я могу очень долго говорить, потому что я не эксперт в том, чтобы давать короткие ответы. I want to go a little deeper. Sorry? I want always to go a little deeper. Мне всегда хочется очень детально объяснить эти вещи. So, did I confuse you further? Вас это еще больше не сбило с толку? No, okay, that's by the mercy of Prabhupada. Это по милости Прабхупады получилось. Махарадж сказал в своей лекции, что если бы мы хотя бы учиться поняли, что все люди, которые Кришна там испытывает, то захотели бы больше оставаться. В северной мире, я знаю, учат людей благодарить Бога каждый день за то, что Он нам дает. Хлеб насущный, работу, друзей и так далее. И хватит ли человеку вот это ежедневно такое благодарение для того, чтобы даже любовь к Кришне постичь? Или все же нужна более серьезная духовная практика, которую мы говорим, что это важно? Dear Maharaj, you've said in your lecture that if a person were a little, even for a little moment, conscious of how much Krishna loves us, he would be really grateful for him. And at the same time, he says about the daily gratitude of people to God. And is it really enough, this aspect of daily gratitude of a person to God, enough for full perfection and self-realization? Or it's not really enough in this situation here? It's a good beginning. Good beginning. Благодарность – это очень хорошее начало. Like the Christians, before they eat, they pray. Так как христиане, например, они перед едой молятся. Thank you, God, for this gift of daily bread. Спасибо тебе большое, Господи, за то, что ты даешь нам хлеб насущный. It's a very good beginning. Это очень-очень хорошее начало. Understanding everything belongs to Krishna. Понимая, что все принадлежит Кришне. So that's the beginning, gratitude. Это начальное такое хорошее умонастроение. Gratitude is very important quality. Отношение очень важное качество. We have got this material body Мы получили это материальное тело due to our own stupidity. по нашей глупости. In so many lifetimes we have done stupid things. Настолько жизни мы ведем это глупое существование. And what does Krishna say? И что Кришна говорит? Isam spasya bhogadu kayonya ipate atyanta vandikante nati sharamate buddha. Many great sages have decided that, or have understood that if you try to enjoy in this world, the result will be suffering. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что многие мудрецы, они поняли, что если ты будешь наслаждаться этим материальным мире, результат будет один — страдание. And it's not worthwhile, it's just the beginning and an end, it's temporary. Этот мир, он временный, здесь все начинается, все заканчивается. But we have tried to enjoy for so many lifetimes. И мы здесь пытаемся наслаждаться столько, много жизней подряд. And the reaction is suffering. И получаем страдания. When Maharaj Bhakti was cursed to die in 7 days. Sorry. When Maharaj Bhakti was cursed by Shringi to die in 7 days. Когда Махараджа Парикшит был проклят сыном Брамана Шринги, чтобы умереть через 7 дней, Maharaj Bhakti accepted this as the best news he ever received. Махараджа Парикшит принял это как самую лучшую новость, из которых он мог получить. With great gratitude. С большой благодарностью. He said, this is my reaction for which I've prayed because I had offended this great sage Samika Rishi. Он сказал, что ко мне пришли реакции за то, что я оскорбил великого мудреца Шамики Риши. And now Krishna gives me this reaction. И Кришна дал мне эти реакции. And I'm so grateful. И я так благодарен ему. This is the greatest mercy in my life I got. Это самая большая милость, которую я получил за всю свою жизнь. He had such a gratitude for this reaction. У него было очень правильное умонастроение на эту новость. He said, now I can give up all my attachment to my royal position. Он не начал кричать: «О нет, я не могу сейчас оставить все свои привязанности к своему королевскому положению».
to my treasury, to all my queens. К своим царицам, к своей казне, богатствам. Give up this futile attachment. Он оставил эти все привязанности. And sit down and become absorbed in hearing about Krishna. И просто сел, оставил все, сел и погрузился в слушание о Кришне. Our level must develop to this level of gratitude. Our consciousness must, or our inner attitude must come to this level of feeling grateful. Это хороший пример для нас. Наш уровень сознания должен когда-то стать таким же, чтобы также благодарить за то, что приходит в нашу жизнь. Being grateful, whatever good or bad happens in my life, is Krishna's mercy. Чтобы благодарить за все, что приходит в нашу жизнь, и хорошее, и плохое, с одинаковой благодарностью. If one cannot attain that level of feeling if one cannot attain this level of gratitude, one is afflicted by false ego. Если человек не может проявлять такое умонастроение благодарности на любую ситуацию в своей жизни, это значит, что он находится под влиянием ложного эго. And something to think about. Something to think about. Есть над чем подумать. Thank you very much. Oh, one question. Last question? Okay. What it means to get heart opened for the holy names. To get heart opened. The heart opened for the holy name. That's a very important question. Thank you for asking. Это очень важный вопрос. Спасибо, что вы задали его. That our heart, the heart of the people in this world is hard. The heart is hard. Сердце всех жителей материального мира очень твердое. Our heart is hard because we live to exploit others in this world. Наше сердце такое жесткое, потому что мы привыкли эксплуатировать других в этом мире. Relationships are based on you give to me and I take from you. Отношения в этом мире строятся так. Ты даешь мне, а я беру от тебя. It's all I and mine. Это все я и мое. That if there is no profit for me, I will not do it. Если мне нет никакой выгоды, зачем мне вступать в это отношение? It makes the heart hard. Это настроение делает сердце очень жестким. That it makes one false ego stronger. Это каждая такая мысль делает ложное эго сильнее и сильнее. Queen Kunti gives four forms of intoxication in our heart that has to disappear. Царица Кунти описывает 4 формы одурманивания, которые присутствуют в нашем сердце, от которого нужно избавиться. Shanmas prayas hutash biredamana badampumam naivrati dedatavam tvama kinchana gocharam. She says, if you want to pray feelingly to the Supreme Lord, you must give up the following 4 intoxications of the mind. Она говорит, что если ты хочешь молиться Кришне всем сердцем искренне, тогда нужно избавиться от 4 видов одурманивания в своем сердце. Janma means I have a good birth. Джанма – это хорошее происхождение. Yes. I have the body of a man, so I'm better than a woman. Я получил тело мужчины, поэтому я молодец. Я не получил тело женщины. Oh, I'm born in America, so I'm better than the Africans. Я родился в Америке, поэтому я намного лучше африканцев. Or Aishwarya, I have a lot of wealth, I'm successful in life. Или Айшвария, у меня есть богатство, я успешен в жизни. I'm different than these poor people. А эти бедные люди, они ничтожество. And and I'm a doctor. И Шутая, я доктор. I have so many academic titles. У меня есть столько академических ученых степеней. I'm better than those who have only primary studies, these sudras. Я лучше тех, которые просто простолюдины и просторабочие.
of Shibir, I'm the most beautiful woman. И Шрибхир, я самая красивая девушка. Expert in attracting men. Я знаю, как привлекать мужчин. I'm not such an ugly thing. Я не такая, как эти уродливые остальные. This is false ego. Все это ложное эго. And one must give that up, these tendencies. И нужно избавиться от этих тенденций. One must develop in the heart must become soft. Нужно, чтобы сердце становилось мягким. That starts with developing respect. И все начинается с развития уважения. Respect for the devotees. Уважение к преданным. Respect for the holy name. Уважение к святому имени. Accepting the holy name as non-different from Krishna. Понимая, что имя святое не отлично от Кришны. Not thinking that it's imagination. Это не какие-то просто выдумки или One воображения. must respect the holy name. Нужно уважать святое имя. Not thinking that I'm chanting the holy name and I can still engage in all these activities of false ego. Не думать, что я буду повторять святое имя и при этом заниматься всевозможной глупой деятельностью от своего ложного эго. One's heart must become soft. Сердце должно стать мягким. Only giving without only giving service to others and God, not asking something in return, that makes the heart soft. Если человек научится отдавать, научится служить, не ожидая ничего взамен, это сделает его сердце чистым, мягким. It's mean becoming humble. Тогда человек становится смиренным. The heart must be filled with humility. Сердце наполняется смирением. I'm not a controller in this world. Я абсолютно ничего не могу контролировать в I'm этом мире. dependent on God's mercy every moment. Я завишу от милости Бога каждую секунду. My heart is beating. Мое сердце бьется. I'm not controlling it. Я это абсолютно не контролирую. I will take prasadam and spiritual food, Я принимаю просад, духовную пищу, and then I will digest. и это будет переварено моим желудком. Krishna wants, it will happen. Если Кришна захочет, это случится. That's knowledge. Это знание. Everything depends on Krishna in the heart. Все зависит от Кришны, который в моем Then one сердце. becomes humble. И когда человек становится смиренным, And when I start to understand, I'm a big nonsense. тогда он начинает понимать, какой же я нонсенс. Какой же я никудышник. I've done so many nonsense things in my previous life, trying to exploit others. Я делал столько глупых, дурных вещей, пытался эксплуатировать других людей. So I may expect a lot of suffering that comes. Я заслужил очень много страданий, которые должны свалиться на And моего. that's right, I deserve it. И я заслужил это все. Therefore, I will tolerate it. Tolerance. И поэтому, что бы ни приходило ко мне, я буду терпеть это. Следующее качество – терпение. Before, my heart was very hard, and I was thinking myself, to deserve all honor, I'm better than others. До того, как мое сердце очень жесткое, я думаю, что я, конечно же, заслужил все почести, которые мне оказывают люди. Soft heart means giving respect to others and not asking for myself. Мягкое сердце означает, что я уважаю и оказываю почтение всем, но ничего не ожидаю к себе. In summary, to chant this holy name successfully, Чтобы подытожить, чтобы повторять святое имя успешно, Lord Chaitanya gave us the following formula. Господь Чайтанья дал нам вот эту формулу. Trinadapi Svistana Tarorapi Saisnana Amana Manadana Kirtanya Sadhari. One should chant these holy names in a humble state of mind. Человек должен повторять святое имя в смиренном состоянии сознания. Feeling oneself more humble than a straw in the street. Чувствуя себя более смиренным, чем трава на улице валяющаяся. More tolerant than a tree. Быть терпеливее дерева. Devoid of false prestige. Избегать почести и ложного престижа. And ready to give honor to all others. И готовым оказать почтение всем. In that state of mind, В
В этом состоянии сознания one can chant the holy names of Krishna constantly. человек может повторять святое имя Кришны постоянно. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Его святейшество Бхакти Прабхава Свами Махарадж.